29, 1942. The sound of dhaaks from Durga Puja Visarjan echoed in the distance as 73-year-old Matongini Hajra led a group of women to the Tomluk police station in Bengal. With the Indian flag in hand, she marched forward, undeterred by the looming danger. As the clay idol of Ma Durga descended into the Ganga, Matongini fell to a bullet. उठो गो भारत लक्ष्मी उठो आदि जगत जनपुच्चा उठो गो भारत लक्ष्मी उठो आदि जगत जनपुच्चा दुख तो एलो सब नासी करो दूरित भारत लज्जा ছাড়ো শোক সজ্জা করো সজ্জা ফুল কমল কনক ধন ধান্যে জননী গোলভ তুলে বক্ষে শান্তনু বাস দেহ তুলে চক্ষে কাঁদিছে তব চরণ তলে 30 কোটি নর নারী গো। December 19, 1927. Moolmati made her final visit to Gorakhpur jail to see her son Ram Prasad Bismil. As he faced the gallows, she stood unbroken. With unwavering resolve, she lifted the hand of her other son, commanding him to join the freedom struggle. কান্ডারি নাহিকো কমলা দুঃখ লাঞ্ছিত ভারত বর্ষে কান্ডারি নাহিকো কমলা দুঃখ লাঞ্ছিত ভারত বর্ষে শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কালো সাগর কম্পন দর্শে তোমার অভয় পদ স্পর্শে নবহর্ষে পুন চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে। On a sweltering summer afternoon on March 12, 1942, in Bihar, a determined Tara Rani gathered a massive crowd to hoist the Indian flag in front of the Siwan police station. April 21st, 1930, Rukmini Lakshmipati, a fearless leader of the Salt March, was arrested. February 6, 1932, Beena Das stormed the Calcutta University Hall with her revolver. September 20, 1942, Bhogeshwari Kukanani of Assam. March. July 1943, Lakshmi Sehgal. Salute to Mothers of India.